The Anglo-KUKi War, 1917–1919. The Anglo-KUKi War 1917–1919 is a great war that broke out between the superpower nation British Empire and independent warrior KUKi nation. This great war was started after a 148-year-long guerrilla war between the two governments since the 1760s. The British were defeated in this war. It has a meaning that reflected the profound sovereign rights of the KUKi people. It has a political significance which reflected that KUKi people had defending the sovereign country from the intrusion of the British government. Till today, the KUKi people have the right to restore the sovereignty at the chosen time. Bà gà hà bên thằng luôn lại hô thiên thu leo chứng lô ra lại sẽ đông hà sa thiên sa lung tình bụt bông lệ màu chấp bông thô cô bình sa khang British để chu ana đô ana sa cô Tông hậu kỳ lại giang pa ngũ thúc hậu kỳ đòn kỳ pa kill kong sit thâu giang kỳ pa lên thằng hậu kỳ của bộ pa xem chung hậu kịp giam ti pa hey ha ôi ha hey ha chênh ra bao đồ nghèo ai sân pa mang hậu kịp ra sát pa although hands over mang khổ ôn hậu kỳ tiếng cai pa luôn khổ lâu xịt đông trong giang pa lu khổ luôn hậu kỳ in lệ pa held the soul kịp lối buồn pa nâng pi luôn lại nâng pi pa hơi cả hàng luôn lại hô thiên thu xịt lấy chung lô yang ở thằng nghe bao thế lô lung sông mèo bằng giá na ca hin tv sắp con kê hố thêm thu vô sung la dông ở kiệt hăng su tai ô Putin tôm hậu kỳ lại giang pa ngũ thúc hậu kỳ đòn kỳ pa kill kong sit thâu giam đi pa lên thằng hậu kiếp của bộ pa xem chung hậu kiếp giam đi pa hey ha ôi ha hey ha chênh ra bao đồ nghèo ai sân pa lu không mang hậu kỳ ra sát pa en cho khu khôn lâu khen cho pa
giang pa u lu ko luôn hậu kỳ eng le pa u hel the soul hậu kỳ loi bu pa đi Adam mê gần hù chênh lung lại á nê mê sang mô á đáy đập tay nó lên nào la dây thả anh em xuân lệ ba chênh xa mong cả vai mô bì kim thu mèo bắn tung tay này sinh hẹn ác bằng ta căng miền ô phú tin con hậu kỳ lại giang pa u ngũ khúc hậu kỳ non kỳ pa u kiêu cũng xịt thâu giang kỳ pa lên thằng hậu kiếp của bố bà u xem chung hậu kiếp giang kỳ bà ê ha ơi ha ê ha u trên giấc bao đồ nghèo ai sân pa sa pa u enzo ku holdo enzo pa u mang con hậu kỳ tiếng cai pa u luôn khôn lâu xịt lâu trong giang pa u lu khôn luôn hậu kỳ eng le pa u held the soul hậu kỳ loi buồn pa KUKi gal ha min thăng a hi ve Kete, jasad pa. Ipitu ipilaw mitamo. Lon pi han la tawe ti tu thang ka za za bang. Hi chi ya tu thukho la hung ka hi. Hichuba, kay man nong kaza. Nang be in tu chen he dem kitia. Hepu, kapungul ko men sol he. Kau hichibil ba nam mumule na naw pa ka mau na hinay na ngay pitan so pinay lo bangin noy si ta in ka kusung hi mi counten wood farm ay so pitawe chen lang na pu ko ma chun tanaw naka namau na chu keima kyau hilo yupa ai san pa in zong azatai na ti petan chin Hi ti ding day lo zen.
Kau jampi dingin kay maka na chain, ay manun song kulay kumuwi. Nang na chekinin, sutabang man na bolkin uwi. Okta na kyaun na kahingon kiding ahi atin, tun iko vudva maso dai. Tildang bolang ay poy, may kuan huding ahi! Kau izo ding hinam. Kanaw, izo ding jay boding hilawin. Igam sungamin, yung suboy ta. May lut ko ding su, ay nikin ay. Tuni lut do law zong le. Ni ko kat le. Itu chaten, ay lut do ding ay. Jane, ting ko le magsa, ang tol tan. Date 17/10/1970 na lon pidan to kitu lova hinala phanun muntina kukite chu alungdam tapovin agama hausa upa ki khomun agam sungu hubit na tingin British na to chu ahindo dalpan tabi lumlam gamapat pu khutin thang jampi pa amana hinlam kai Chapa! KUKi chapa! Tagam sumakoy masoin pangbong eh! Ahano na humuhan! aban kinin pu tintong laizang pan ahinlam kai kini Katisan bakang Malaysia! Kakadihi! hanglam gamapat pu lungzachin amana hinlam kaizin hang solama kon pu ngulkhup lon pipan hinlam kain Dunia pernikahan kita fort. Kamu semua culu telo dengan hi. pu enjukhumin agama golango ain kompantai Amoho tasa. Sungak shemei boy. Amoho zong. Titayai. Mei chang khat. Galmi khat. solama kon pu pache cha sapan ahinlam kai kinin sa solama kon pu cheng japau ai san pan ahinlam kai sin ai Velvin, dua pot, igam sungu va, mikang delud, palahit boy! Kisun piung ta chapa KUKi chapa gal hang ho Ziwin nung zon hiun nanam nu mai ke hon zong hang san ta pan kala di wahi lung kham hiun in sung khusung la ne le cha aban zo si nu mai hon kan vet sui di wahi Ziwin han nu lang hangun Dunia, nibila binoya, sabiki turuna, suilawa, lungchon machon ka bolle, isi sadin saluk ka ne bangin, bola tane! Most important rebellion of this period is called the KUKi uprising. The KUKi uprising took place in 1917 when the First World War was about to begin. Actually, there was a long anger against the British. The Britishers had occupied their land and they were being used as impress labor. They were forced to do forced labor, and they were, tribals are very independent and proud-minded. They will starve, but they will not work as servant of others. But here they are being forced to work for the British.
all this time they had objected, but now they are being forced in a large scale to fight another man's war, what is known as in their language white man's war. They are saying, why should we fight white man's war in Europe? We don't want to go. So the KUKis revolted, and KUKi revolt, though it is mentioned in Indian history, it is not given enough importance. I just want to say that according to the British record, the expenses to suppress the KUKi uprising was much more than the expenses of suppressing the 1857 rebellion. So that shows how important it is. How important, and it lasted almost for 3 years, from 1917 to 1920. It lasted. Eventually, of course, they were suppressed, and most of the KUKi chiefs were transported or hanged, and it was completely suppressed. So this is a very important uprising that need to be mentioned. I must mention that this KUKi uprising is quite known in Indian history books, but the importance, it is finished in 2 lines or 1 line, but it should be given much more space, because according to the British themselves, it was much more important than the 1857 revolt themselves. The Britishers were very, very scared. The tribals, their idea was the tribals are very, very violent people. They don't believe in submitting memorandum, and they believe in killing people, killing their oppressor. So therefore, if the tribals become violent again, the British, it will be very difficult for the British to live in Northeast, especially proved by the KUKi uprising of 1970. So they did not allow the tribals to take part in any nationalist movement. Even if they had to go, suppose that KUKi or a Naga or a Lushaitev has gone from hills to Guwahati or Calcutta to study, he had to give a written undertaking that he will not take part in any Congress activities or any so he had to give a thing. So that is one way they had to stop the tribal uprising. mayek amakak sibaina koshalaga thambiramise laiwo tharbu makoina ne adu ngasi akoi chawrakanda prithivina tha mathakta space mathakta kuntane matamsida akoina ngasi akoi giramnam thugaina bo hona matam lan adu athaw singna pelamoy aduna aina miyam da ai afil hujiksi ngarang na neta blockade toksale yang suku. Ada kana aku makan thola kanda KUKi si mitok ni foreigner ne tahai. Ada si KUKi di tribe terang mapan na puluh kanda KUKi ni siapa ni. Aku ini anak orang ini kang pun macam tu kongsai hai ni dah. Hai ko kongsai lan hai ko. Kau British ki macam dah kongsai singsi kau ki. London Sabadona. Aku ini singsi na pom tu kongsai ni. Kau si kau ngagal le ramai ko. Kamai tu tu nama kau si kau ngasi mitok ni na hai kita rino. Mitok ni na kamai tu hai kita rino. Mitok ni na hai ni mising sina kaya kang apa no, kaya nai nara apa no. Hekal lup amat siapa ga. Magi personality magi mincet tanah hono betul thola aga, history में तो चंदे लगा, मुझे दिमिटू अम्मी, अकोई KUKi की हाना अकोई की तुहान में लग लेजरमी, अकोई नगारी हाना तुहान में लग लेजरमी, मकोई ने लुप अम्म छे मगर लावर पने आप, मुझे तो अकोई कर जो इनमें तो मां चट पता नॉन कुछ तौरी बा, अकोई चना कोनुम लेडी इनिंग तौर लेडी, अकोई की पुआरी को नहीं नबा स्ट्रिकल में यहाँ लेडी Tanda biram bersih ni tu, kerana tanda tu. Ngarang nahan, ay pesu ke, ay ke medai panggal sini ausina, dungai teba. Ay ilang itu lan panggal laki dana. Lan panggal matung nak kau hankibi ya, kau hai nak kau medai ni orang pilih ke leh, panggal sendiri. Akwai mini mani natti haibu di aina thamne ning bi phongtui ba magi kari right lege haibu ne ta phongtui ba mak kana no sini akwai lu ba ma shema ga akwai jodu ne law sro
sida ai cái sinh cái nào lấy nuôi em sẽ có lúc mà xem mà